அடிராக்கம்மா கைய தட்டு புதுராகத்தில் மெட்டு கட்டு அடிராக்கோடி மேளம் கொட்டு இந்த ராசாவின் நெஞ்ச தொட்டு ராசாவே பந்தல் நட்டு புது ரோசா பூ மாலை கட்டு அது ராசாத்தி தோளில் இட்டு தினம் ராவெல்லாம் தாளம் கட்டு கட்டுக்காவல் இது ஒத்துக்காது இத கட்டி போட ஒரு சூரன் ஏது ஜாங்கு ஜக்கு சதக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம் 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 அடி ராக்கம்மா கைய தட்டு புது ராகத்தில் மெட்டு கட்டு ராசாவே பந்தல் நட்டு புது ரோசா பூ மாலை கட்டு நாளும் தெப்பம் விடுநாளும் மச்சான் இங்கே அது ஏன் கூறு படவூரு சனம் யாவும் முத்துமாய சேரும் வம்பும் தும்பும் இல்லை நீ பாரு மத்தள சத்தம் எட்டு ஊருதான் எட்டாணம் தம்பி அடி ஜோராக வக்கிரவானம் அந்த வாரையே தக்கணும் தம்பி முத்தம்மா முத்தம் சிந்து பனிமுத்து போல் நித்தம் வந்து மாமா நீ ஜல்லிக்கட்டு இந்த மேயாதே துள்ளிக்கிட்டு அடி பக்கம் நீதான் ஒரு வைக்க போரு உன கொஞ்சம் மேஞ்ச என்ன அக்க போரு ஜாங்கு ஜக்கு சதக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம் 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 அடி ராக்கம்மா கைய தட்டு புது ராகத்தில் மெட்டு கட்டு மாமா நீ ஜல்லிக்கட்டு இங்கு மேயாதே துள்ளிக்கிட்டு வாசலுக்கு வாசல் வண்ண வண்ணமாக இங்கே அங்கே ஒளி விளக்கேத்து அடக்கத்திருட்டு போச்சு பட்ட பகலாச்சு எங்கும் இன்பம் எழும் பூ பூத்து நல்லவர்க்கெல்லாம் எதிர்காலமே நம்பிக்கை வைத்தால் வந்து சேராதா உள்ளங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடினால் உள்ளங்கையில் தான் வெற்றி வாராதா அட இன்றைக்கும் என்றைக்கும் நல்ல நாள்தான் கண்ணம்மா கண்ணன் தொட்டு சொகங்காட்டம்மா சின்னம் விட்டு பூமாலை வச்சு புட்டு புது பாட்டெல்லாம் வெளுத்து கட்டு புருவமும் கோபச் செவ்வாயில் உமிழ் சிரிப்பும் பனி
அடிராக்கம்மா கையத்தட்டு புது ராகத்தில் மெட்டுக்கட்டு அடராசாவே பந்தல் நட்டு புது ரோசா பூ மாலை கட்டு அட ஒன்ன போல இங்கு நானும் தாண்டி படி ஒண்ணு சேர இது நேரம் தாண்டி சாங்கு சக்கு 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 சாங்கு சக்கு 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 அடிராக்கம்மா கையத்தட்டு புது ராகத்தில் மெட்டுக்கட்டு அடராசாவே பந்தல் நட்டு புது ரோசா பூ மாலை கட்டு Hyderali could not help Polithavar as he was already locked in serious conflict with the Marathas. அதாவது புலித்தேவர் போய் நம்ம நிறைய பேர்ட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்கிறாரு. அந்த நேரத்தில் வந்து புதுக்கோட்டையும் ராமநாதரத்தையும் ஆண்ட மன்னர்களை வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து வளர்ச்சி போட்டுட்டாங்க. அதனால அவங்ககிட்ட உதவி இவர் வந்து புலித்தேவர் வந்து மைசூரை ஆண்ட திப்பு சுல்தான் வைக்கிறார். ஆனால் அவரே வந்து மராத்திரிகளோட பிரச்சனைகளை மாட்டியிருந்திருக்கிறார். அதனால அவரால் எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய முடியவில்லை. Kalakadu battle. The Nawab sent an additional contingent of sepoys of Mahafuzgan and reinforced the army proceeded to Tirunelveli besides thousands of sepoys of the company. Mahafuzgan received 600 more sent by the Nawab. He also had the support of a cavalry and foot soldiers from the Carnatic before Mahafuzgan could station his troops near Kalakadu. 2,000 soldiers from the Trivandrum joined the force of Polithavar. In the battle, Kalakadu, Mahafuzgan's traps were routed. Yusuf Khan and Polithavar. In the originated resistance of the Palaikars and Polithavar gave an opportunity to establish to English to interfere directly in the affairs of Tirunelveli, aided by the Raja of Thiruvangur from 1756 to 1763. The Palaikars of Tirunelveli, led by Polithavar, were in a constant state of rebellion against the Nawab authority. Yusuf Khan, also known as Khan Sahib, before his conversion to Islam, Mardanayagam. You could remember the name Mardanayagam now. Who had been sent by the company, was not prepared to attack Polithavar unless the big guns and ammunition from Tiruchirappalli arrived. As the English were at war with the French as well as with the Hyderali and Marathas, the artillery arrived only in September 1760. Yusuf Khan began to batter the Nerkatum several fort for and attacks. And this attack continued for about 2 months. On May 16th to May 1761, Polithavar, 3 major forts, Nerkatum Seval, Vasudevanallur and Panayur, came under the control of Yusuf Khan. These things are now in the district of Tirunelveli and Tenkasi. In the meantime, after taking Pondicherry, the English had eliminated the French from in picture. As a result of this unity of the Palaikars began to break up as a French support was not forthcoming. Travangur, Saitur, Uthumalai and Surandai switched their loyalty to the opposite camp. Yusuf Khan, who was negotiating with the Palaikars without informing the company administration, was charged with treachery and hanged in 1764. Fall of Polithavar. After the death of Khan Sahib, Polithavar returned from exile and recaptured Nerkatum in 1764. However, he was defeated by the Captain Campbell in 1767. Polithavar escaped and died in exile. Velnachar is little before Polithavar. From 1730 to 1796, 1730 1796 முடிய அவர் காலம் வந்து வேலுநாச்சியர். Born in 1730 to the Raja Selamuthu Sedupati of Ramanathapuram, Velnachar was the only daughter of his royal family. The king had no male heir. The royal family brought up the Princess Velnachar, training her in martial arts like
Valerie stick fighting, and two-wheeled weapons. She was also adept in horse riding and archery, apart from her proficiency in English, French, and Urdu. At the age of 16, Velnachar was married to Muthu Vadagar, the Raja of Sivangai, and had a daughter by name Velnachiyar. In 1772, the Nawab of Arcot and company troops under the command of Lieutenant Colonel Bon Jor stormed the Kalayar Kovil Palace. In the ensuing battle, Muthu Vadagar was killed. Velnachi escaped with her daughter and lived under the protection of Gopal Naik at Virupachi near Dindikal for 8 years. During her period in hiding, Velnachar organized an army and succeeded in securing an alliance with not only Gopal Naik but Hyder Ali as well. Dalavai Dandavaranar wrote a letter to Sultan Hyder Ali on behalf of Velnachar asking for 5,000 infantry and 5,000 cavalry for defeat the English. Velnachar explained in detail in Urdu all the problems she had with the East India Company. She conveyed her strong determination to fight the English. Impressed by her courage, Hyder Ali ordered his commander Sayyid in Tindikal fort to provide the required military assistance. Velnachar employed agents for gathering intelligence to find where the British had stored the ammunition with military assistance from Gopal Naik and Hyder Ali. She captured Sivangai. She was crowned as queen with the help of Mardh brothers. She was the first female ruler or a queen to resist the British colonial power in India. We have to understand here, we are always talking about the Rani Lakshmi Bai, but before almost 100 years, right? Almost 100 years we have Velnachia. Rebellion of Veerapandya Katavaman in 1790 to 1799. Veerapandya Katavaman became the Palaikar of Panjanavarshi at the age of 30 on the death of his father, Jagavira Pandya Katavaman. The company's administrator James London and Colin Jackson has considered him a man of peaceful disposition. However, soon several events led to conflict between Veerapandya Katavaman and the East India Company. The Nawab, under the provisions of a treaty signed in 1781, had assigned the revenue of the Carnatic to the company to be entirely under the management and control during the war with Mysore Sultan. 1/6 of the revenue was to be allowed to meet the expenses of Nawab and his family. The company had thus gained the right to collect taxes from the Panjalam Kurchin. The company appointed its collectors to collect taxes from all the Palayams, and the collectors humiliated the Palaikars and adopted force to collect the taxes. This was the bone of contention between the English and the Katavaman. Confirmation with Jackson. The land revenue area from Katavaman was 3,310 Bakodas in 1798. Collector Jackson, an arrogant English officer, wanted to send an army to collect the revenue, but the Madras government did not give him permission. On 18th August 1798, he ordered Katavaman to meet him in Ramanavaram, but Katavaman's attempts to meet him in between proved fertile, as Jackson refused to give him an audience both in Kuttalam and Srivilliputtur. At last, an interview was granted as Katavaman met Jackson in Ramanavaram on September 1798. It is said that Katavaman had to stand for 3 hours before the haughty collector Jackson. Sensing danger, Katavaman tried to escape along with his minister Subramaniar. Umathurai suddenly entered the fort with his men and helped the escape of Katavaman. At
At the gate of the Ramanavaram fort, there was a clash in which some people, including Lieutenant Clerk, who were killed. Sivasubramaniar was taken prisoner. And now we could remember the movie வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே தமிழ் படத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அப்படிங்கிற படத்தினுடைய காட்சிகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கட்டாயம் இந்த இடம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், ரொம்ப எளிதாக புரிந்துவிடும். Appearance before Madras Council. On his return to Palayam with Panjalanguchi, Kataman represented to the Madras Council about how he was ill-treated by the collector Jackson. The council asked the government to appear before the committee with William Brown, William Oram and John Casmacher as members. Meanwhile, Governor Edward Sylvie ordered the release of Sivasubramaniar and the suspension of collector. Suspension of the collector Jackson. Kataman appeared before the committee and sat on 15th December 1798 and reported that on what transpired in Ramanavaram. The committee found Kataman was not guilty. Jackson was dismissed from service and a new collector S.R. Lushington appointed. Kataman cleared almost all the revenue arrears, leaving only a balance of 1080 pagodas. Here we have to understand, we have to refer this because the book is given something like, but we have seen in the movie something like that, so that we have to refer with the original thing, right? Kataman and the Confederacy of Palayakas. In the meantime, Madhu Pandya officer formed the South Indian Confederacy of Rebels against the British with neighboring Palayakas like Gopal Naika of Dindakal and Yadul Naik of Anamalai. Marudhu Pandya acted as its leader, and the Tiruchirappalli proclamation has been made. Kataman was interested in this confederacy. Collector Lushington prevented Kataman from meeting the Marudhu Press, but Marudhu Press and Kataman jointly decided on a confrontation with the English. Kataman tried to influence the Palayakas who refused to join. Kataman advanced towards Sivagiri, but the Palayakas of Sivagiri was tributary to the company. So the company considered the expedition of Kataman as a challenge to their authority. The company ordered the army to march on to Tirunelveli. In May 1799, Lord Wellesley issued orders from Madras for the advance of forces from Tiruchirappalli, Tanjavur and Madurai to Tirunelveli. Major Bannerman commanded the troops, and the Trivandrum troops were to join. And the British on 1st September 1799, an ultimatum was served on Kataman to surrender. Kataman's USA reply promoted Bannerman to attack his fort. What is USA reply? USA answer. That is the meaning of that. An answer by a defendant that fails to admit or deny the allegations set forth in the complaint. அதாவது ஒருத்தர் மேலே குற்றம் சாட்டின பிறகு அவர் விளக்கமளிக்க வர சொல்லி அது சொல்லும்போது அவர் அதை மறுப்பது என்பது இவாசி ரிப்ளை, அதாவது ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றது தான் இவாசி ரிப்ளை. They cut off. Okay, now come to the Bannerman moved his entire army to Panjalanguchi on 5th September. They cut off all the communication to the fort. Bannerman deputed Ramalinga to convey a message asking Kataman to surrender. Kataman refused. Ramalinga gathered all the secrets of the fort, and on the basis of his report, Bannerman decided to strategy of the operation. In a clash of Kallarpatti, Sivasubramaniar was taken as prisoner. Kataman escaped to Pudukkottai. The British put a price on his head. But tried the Rajas of Ettayapuram and Pudukkottai. Kataman was finally captured. Sivasubramaniar was executed at Nagalavaram on 13th September. Bannerman made a mockery of a trial for Kataman in front of Palayakars on 16th October. During the trial, Kataman bravely admitted all the charges leveled against him. Kataman was hanged from a tamarind tree in the old fort of Kaitar, close to Tirunelveli, in front of the fellow Palayakars. Thus ended the life of the celebrated Palayakas of Panjalanguchi. Many folks in the ballads on Kataman helped
helped keep his memory alive among the people. இந்த மருது பிரதர்ஸ் பெரிய மருது ஆறு வெள்ளை மருது and his younger brother சின்ன மருது were able generals of மருது வடுகர் of சிவகங்கை. After முத்து வடுகநாத's death in the காளையார்கோவில் battle, மருது brothers assisted in restoring the throne of Velinachar. In the last 2 years of the 18th century, Marudhu brothers organized resistance against the British. After the death of Kattaboman, they worked along with his brother Umatrai. They plundered the granaries of the Nawab and caused damage and destruction to the company troops. That's all for now. We'll meet again.